Dango ya zama mun gaji before but now wave and spear head down. The story of my struggles motivate the dreamers too. Bazu 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 guda guda ay kaka ji wasa nan ga babu bacci dau yan siyasa ku goma baya baya please. Now you focus, check my focal priorities on my goals, spin on my toes, no day fuck with the hoes, boys they done too much, so I learn to keep my best to myself. Na bazuda, na bazuda, na bataguda, na bataguda, na bashiguda, na bashiguda, na bazuda, na bazuda, na bazuda guda, na bazuda guda, na bataguda guda. Nabata guda guda, nabashi guda guda, nabashi guda guda, nabazu guda guda, nabazu guda guda. Back then she don't give me time of day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu basu kallonmu da safin ga a duk inda kuke kallon mu akan wayoyinku ne ko kuwa a cikin gidajen ku ina muku ina kwana. Barkanmu da safiya sannan kuma barkanmu da sabon watan Yuli kenan. Wannan ita ce rana farko ta watan Yuli a wannan shekara ta 2024 sannan kuma wannan rana dai ta kasance watan ranar Republic Day kenan. Republic Day wato ranar jiha ta Ghana kenan. Na'am, Republic Day ranar jiha kenan. Wani shekarun da ya wuce ai wannan rana ma rana ce na ainihin hutu. Idan lokaci ya kai za mu shiga a cikin watan wannan Republic Day din da kuma gaba da baya mu shiga mu tattauna a cikin wannan lamari insha Allah. Masu kallo da kuke na fata weekend din nan an shakata kamar yadda ya kamata. Mun san dai yanzu weekend wato karshen mako ya kasance ya kamata da ya zama ranar hutu, amma dai da yawanci shekaga kamar karshen mako don na zama ranar zirga-zirga domin ana shirya bukukuwa, kuma ka san ita buki kuma an je wani sa'ilan shaidai an dan ka gane ko yawwa an taka rawa yawwa. So shekaga kamar ita karshen mako din akan gaji a fi ma ranukan makon da kanshi. Almuhim da ina fata bukukuwa da yake akwai duka an yi su lafiya, sabon angwane da kuma amare duk aure da aka daura a karshen mako Allah ya bada zaman lafiya. Wato suna kuma da aka yi Allah ya raya, Allah ya sa su amsa kira wato sunanaki da aka wato sadama sauran bukukuwa da aka yi gaba daya Allah ya sa ya yi watan albarka. Ta haka ina yi mangwane da amare duka Allah ya bada zaman lafiya, amin ya hayyu ya kayyo. Masu kalloni ne na ko Amir Muktar wanda zan jagoranci wannan shiri ko kuwa zan gabatar muku da ainihin wannan shiri din na safiyanmu a Baina TV mai suna Tsarin Safiya. A yau rana farko ga watan Yuli zan zo in taimaka mu tsaranta safiyarmu da ranar mu kafa daya. Ta haka muna somawa ne da wato motivational quote mu wanda yake kalamin karin karfin gwiwa da muke kawo muku kowace rana wato yau da kullum a kowace rana akan wannan shiri din namu, kalamin karin karfin gwiwa. Amma dai kamar da muka sani wato ranar litini da kuma ainihin ranar juma'a tsari muna kawo muku watan hadisi ne na fiye halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin hadisi wanda za mu ji a wurin malaminmu da yake shi ma ko daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina ta ba mu fahimta ko a wurin manzo Allah a bakin malaminmu Sheikh Ahmed Muhammad Al-Fadl. Mu je mu duba wato hadisi muna yau, she mu dawo mu zo mu ci gaba da shirin insha Allah.
wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Dukkan yabo na godiya ya tabbata ga ubangijin Allah mai girma, wanda ubangijin Allah ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi, wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi. Salati da sallama da daukaka su tabbata ga shugaban halitta ma'aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan waɗanda suka bi waton hanyarsa har zuwa ranar sakamako. Jama'a masu kallon mu kan Baina TV a wanga lokaci mai albarka, muna muku sallama na musulunci, muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanda abinda ne karatun da muka saba kawowa na hadisinmu na rana, yau hadisinmu na 10 shine wanda za mu zo da shi. Da mu karanta hadisin sai mu zo da bayani dangane da hadisin kamar inda mun ka saba. Anabi Muhammad al-Hassan bin Ali bin Abi Talib sibti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. wannan hadisi mai girma da mukan karanta, wato wanda sahabin da ya zo da wannan hadisi shine wato baban Muhammad al-Hassan. To wannan al-Hassan shine wa al-Hassan, wato jikanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yake mun san da labarin su ana cewa al-Hassan da Hussein, wanda yake babansu su ne Ali radiyallahu anhu. To shi wannan al-Hassan dansa wanda ake ce masa Muhammad, yasa aka ce daga baban Muhammad shine wa shine al-Hassan, shine wanda ke bamu wanga labari. Babansa ne Ali, yaddan Allah ya tabbata akan su duka baki daya, kuma jika ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan akwai tarihinsa, maganganu da dama na kai abinda ya faru a kansa. Hussein kenan, dan uwansa Hussein, maganganu da dama da yake ya faru da kashin sanda aka yi da sauran wanda yake ba shine tarihin da za mu karanta ba, amma a takaice dai abinda za mu ce, wato akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffata shi cewa shine wato shugaba. ya ce inna ibni haza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'ataini min almuslimin. Manzala sallallahu alaihi wasallam yace wanga dana, bi ma'ana yana nufi jikansa, yace shugaba ne, kuma ubangijin Allah zai bi ta kansa ya shirya wato bangare guda biyu na musulmai waɗanda yake suna rigima, to shine sanadiyya wanda zai shirya su, zai hada hankulansu baki daya. Allahu akbar. To menene ya faru? Abinda yake ya faru shine bayan rasuwan ubansa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, saboda daga zamanin Usman radiyallahu anhu akwai rigima dai da ya taso, har ya zo ya kawo kashin Usman. Karshe Ali bin Abi Talib halifa ya koma hannunsa, shi ma rigiman haka ya ringa tafiya, ga Ali na nan ga Muawiya kuma na nan, dan rigima na tsakaninsu, har ya zo ya kai Ali radiyallahu anhu shi ma ya zo ya cika. To lokacin da ya cika sai aka doki sarautan khalifan an ka baya a dansa, wato wanda yake shine al-Hassan, da ba shi wannan sarauta. Lokacin al-Hassan me yayi, saboda akwai rigima tsakanin babansa da Muawiya, sai ya sauka, yayi tanazuli, ya sauka kan wannan sarautan. Saboda me yasa? Saboda tsakanin mutanen Ali bin Abi Talib da Muawiya a samu sasantawa,
a samu sasantawa, a samu gyara. Don haka abin da ya kenan, kuma wannan ya zo da alkhairi mai yawa, alkhairi mai girma a wannan lokaci. To don haka kadan da za mu ce game da alhassan kenan. To mu je daga ainihin zancen hadisin wanda yake alhassan ya zo da shi. Ya ce waton ya wannan hadisi wato ya hadda ko kuwa ya kiyaye wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah wannan magana ya kiyaye wannan magana. Abinda manzon Allah ya ce ka bar abin da kake shakka ciki. Abin da kake shakka yana kawo ma wata dimuwa, wata damuwa, kana shakku. Matsayinka musulmi, mafi alkhairi ka bar wanda kake shakka ciki, ka riki abin da baka shakka ciki. Wato abin da baka shakka ciki shine ainihin abin da za ka riki, shine mafi alkhairi. ka bar na shakkan, ka kama wanda baka shakka ciki. To shine malamai suka ci gaba da bayani, suka ce wanga hadisi waton ya hada maganganu waton duka baki daya. Wato wanda yake bawa zai zabar cikin wannan maganganu wanda zai amfanar da shi, shine zai riki abin da akwai shakka ciki, shine zai riki abin da ba shakka ciki, ya bar abin da akwai shakka ciki. Saboda irin wannan abu so dewa yana faruwa ma mutane, sai ga mutum na shakka cikin abubuwa. To mafi alkhairi manzo Allah na gwada muna hanya wanda zai hutar da mutum, hanya wanda zai samakar da mutum, ya kiyaye mutum, shine mafi alkhairi. ka bar abin da kake shakka ciki, ka riki abin da yake baka shakka ciki. ko abin da kake wiswasi, shi kaga wani lokaci sai kaga mutum na cewa zuciyana na ce min kaza, zuciyana yana ce min kaza. So dewa yana faruwa, shi kaji wani ya ce zuciyana guda, zuciyan daya ne ba wai biyu bane, bi ma'ana wiswasi kake yi. So dewa kuma ana samun wayansu wiswasi yana fitowa daga shaitani ne. To mafi alkhairi ka riki wanda yake ya fi maka ba shakka ciki, ka riki wannan, ka bar wanda baka wiswasi ciki. Wato ka riki wanda baka wiswasi ciki, ka bar wanda kake wiswasi ciki, abinda muke nufi kenan. Sana cikin bayani malamai ko malam na son mu gane cewa a ta cikin ayyuka irin abu haka kan faruwa, kuma cikin aurayya irin abu haka yakan faru. To so dewa irin wannan abu idan mutum ya samu kansa, menene ya kamata ka yi a cikin ibada? Kana ya ka samu irin wannan shakka a ciki. Misali, mutum ne da yake ya yi alwala, sai alwalansa ya bata, ya yi alwala sai alwalan ya bata, sai ya je ya yi sallah. To lokacin da ya yi sallah ya gama, sai ya yi shakka cewa alwalansa nan wato ya bata ko bai bata ba, ko lokacin da alwalan ya bata ya sake alwalan ko bai sake alwalan ba. Kaga yanzu abin ya zama masa shakka kenan, yanzu ya saurayi na wisuwasi wanciki ne. To in dai lalle hakikan lokacin da alwalan ya bata ya sake alwala, to yanzu bi ma'ana sallan shi yana nan, sallan ya daidaita kenan. In dai kuma wato lokacin da alwalan ya bata bai sake alwala ba, sai yayi sallah alhali abin na masa cewa alwalansa na nan, to lokacin sallan kuma ba shi, sallan ya bata. To kun ga yanzu shakka kenan. To abinda mai shi zai yi, ya kamata ya zabi wanda wato ba shakkan ciki. Misali, in ya tabbatar cewa lalle na yi alwala, to shi kenan ya yi yakini kenan, sai ya zabi wannan, ya bar ainihin wannan da yake shakka ciki. Don haka a lokaci ya kai, insha Allahu za mu zo da sauran bayani. Ubangiji Allah ya taimaka muna cewa haza wal ilmu inda Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Masha Allah, ta haka hadithinmu na yau kenan wanda muka je muka ɗauko a wurin watan malaminmu a sheik Ahmad Muhammad Al-Fadl kenan wanda ya kawo mana a yau. Ubangiji Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi daga cikin karatuttuka da ya kawo mana da kuma irin darussa da ke cikin watan wannan hadithi mai girma. Allah ya samu dace. Malam Ahmad Muhammad Al-Fadl, Allah ya kiyaye ka, Allah ya bar mana kai, Allah ya ja zamanin ka, Allah ya sa mu ci amfanin ka, amin ya hayyu ya qayyum. Sai kuma bayan haka za mu sallake mu je can watan hukumar ko cibiya na kula da yanayi na yau da kullum, watan cibiyar kula da yanayin yau da kullum Ghana Meteorological Agency, wanda yake za mu je mu doki rahoton yanayi na yau a wurinsu. Ku dakace mu. Great. Rahoton yanayi na yau kenan, wanda ke idan ka duba yanda yanayi zai kasance a yau, yanayi ya yi kanshi kaman yayi kaman ɓe. In ka duba arewacin kasar musamman a watan yankin upper east da kuma upper west, gaskiya wurin nan ɗaya wai mostly sani, watan rana za a ringa yin a wurin, babu alamar ruwa a wurin. Idan ka zo a watan yankin arewa da kanshi, wato northern region da kanshi, shi ma da aka samu ya kasance wato dan cloudy. Akwai, ba wai ana nufin za a yi ruwa ba, amma dai akwai ɗan alamar ruwa ko kwaye ya fi a haka ta wato yankin arewan da kanshi. Idan ka tsallaka zuwa a nan kumashi kuma, ita kumashi kuma za ta kasance kamar na wato northern region, wato yankin Ashanti region kuma da ya kasance kamar yankin northern region. Shi ma wai dan alamar ruwa yakan yi a yi ta, yakan yi kuma rana dai ba zai fito ba, mun fahimta ko ta kuma shi kenan. Babu alamar rana din haka a wurin. Idan ka zo ta kasa kudancin kasar kuma, idan ka je wani wuri kamar su Cape Coast, ita Cape Coast kuma shi zai yi wato Lisani kenan, da ma Accra ita ma haka. In ka je can Kufurodiya ita ma haka za ta kasance. Sai kuma a can yankin Ho kuma wurin kuma zai yi kamar irin na wato kumashi kenan. Allah dai abin da ya ga dama yake aikatawa. Wani sa'ilin akan kawo rahoto, shi kuma zuwa anjuma shi a gan canji a cikin yanayi, shi ma ya canza. Amma dai a halin da ake ciki dai, ga rahoton da ake da shi a halin da ake cikin yanzu haka. Shi kenan, idan da a fita shi a kansa, in ya kamata ka fita, in ya kamata kuma ka saura a gida, kamata ne a saura gida, saboda ai wajen ma gurbataccen iska zalla ke ainihin waje. Great. So har yanzu dai ku kara kasancewa da mu a yayin da za mu kawo muku wato shawaran nan na kiwon lafiya. Mun fahimta ko? Yawa, shawaran kiwon lafiya, kamar da kowace safiya muke kawo muku shawarwari yadda za mu kula da ka'unanmu
mu samu cikakken lafiya mu je mu duba health tips yau kuma insha Allah ta'ala. Afei obi bebisa sɛ ɛwɔ sɛ minum nsuo wɔ abra medidi anaa. Nsuo yɛ onipa bia ɛwɔ sɛ ɔma nsuo bɛn wo da mu no nyinaa. Afei ɛntwɛn ma nsukɔm nnew ansa na ɔnom nsuo. Sɛ wobɛhwɛ a aborɔfo no ɛba yɛman mu ha ebi obɛkɔ bia ne nsuo ɛka ne ho. Ɔdwen sɛ dentia ɛnyɛ ayɛsɛm bi na ɔyɛ na mmom ɔbɔ ne nkwa ho ban. Sɛ bibini ɛbɛnom nsuo a na nsukɔm de no yɛnyɛ ne saa. Ɛsiane sɛ nsukɔm de ne nti no sɛ ɔnom nsuo no a ɔnom ne nyinaa at once. Sɛ ɔnom ne saa wobɛdwo nso ne nyinaa nso egu at once. Na sɛ nsuo a wɔnom yɛ no ɛmfasoɔ bi ama so. Sɛ wonya abɔtrɛ anom nsuo nkakra nkakra a dwo nso ɛnne wo ntɛntɛm. Hyɛ ne nso sɛ yɛnom nsuo wɔ abra yɛdidie. Sɛ wo pa nom nsuo no 30 minutes ansa na wadidi. Ma memmra fam paa na menkyerɛm. Fa ne sɛ woyam adeɛ ɛwɔ apɔtɔwiwa mu na wasa nsuo agu so. Wobɛtumi ayam anaa? Sɛ wontumi ɛnyam deɛ a ɛne yɛfunu no nso ɛntumi ɛnyam aduane a wadie no wɔ abra wanom nsuo ataa ho. Ɛwɔ sɛ wogyae aduane no a ɔyam no na wagye berɛ atwitwi nsuo no ansa na watoa so. Ɛba saa wama yɛfunu no adwuma bebree. Ebio gastric juice a yɛfunu no ɛde yam aduane no wonom nsuo taa ho pɛ na agyene. Ɛba saa ɛma aduane no ɛkyɛ ɛwɔ yam ansa na atumi ayam. Sɛ wotaa nom nsuo ɛtaa aduane ho a ɛma woyɛ kɛse. Denti a ɛma woyɛ kɛse no ɛne sɛ sɛ wonom nsuo ɛtaa aduane ho a ɛma insulin levels a ɛwɔ nipadua no mu ɛsɛgye. Ɛba saa aduane a wadie no ɛconvert dodoɔ na into fat. Ɛno ɛna ɛma woyɛ kɛse no. Nti sɛ watɔ fat burning product ɛne slimming product na sɛ ɛnyɛ yie a gyae sɛ wonom nsuo ɛtaa aduane ho no. Afei ebi a na woyɛ occasion bi a wopɛ mashike papapa a ɛde adi wo dwuma anaasɛ wopɛ bi ɛde ahyɛ wo fridge mu fie a frɛ abuya ɛwɔ number yi so na ɔbɛbrɛ abuya special mashike ni bi. Nneɛma wɔde ayɛ no ɛyɛ natural nko a. Nti gas gyina me yam, gas abɛgyina me yam ne nyinaa no ɛyɛ saa suban wɔ ntia. Wobɛhwɛ na kwame agye wobɛhwɛ na obi ayɛ tii olonka baako na paa no fia bi ɛne ka ho. Sɛ woyɛ saa ɛde sɛ deɛ wadidi na wanom nsuo ataa ho no abere bia fo w'ani susu akade a ɛka tii no ho. Wɔn sɛ broni ɛnom tii na tii no egu cup kɛseɛ mu da. Yɛ no fa enti yɛnom nsuo wɔ abra yɛdidie no. Na mmom sɛ wodidi na sɛ etwi wo a wobɛtumi anom kakraa bi. Enti wobɛtwɛn 1 hour to 2 hours ansa na wanom nsuo wɔ abra wadidi awie. Saa berɛ no na yɛfunu no abɔ aduane a wadie no ayɛ no sɛ bɔɔl. Enti saa berɛ no sɛ wonom nsuo a oni haw. Megye di yie sɛ mayi wo nsɛm na no bebree ɛwɔ saa adesua wei mu. Yɛfrɛ me Israel Mensa Gota. Na hey, ɛyɛ Good Living Ghana. Ketsi Good Living Ghana muka kawo muku waton yadda ake shan ruwa. Dama mun riga kawo mun tsaba kawo muku waton amfanin shan ruwa. Wato mun tsaba kawo muku amfanin shan ruwa amma yau waton yadda ake shan ruwa kenan. Wato yadda ake shan ruwa cewa yake idan da ka sha ruwa ba a dukan ruwan da yawa ta kurbawa. Ana samu hakuri ana zuzuba shi kaɗan don inda ka kurba duka zaka je kai fitsari shi ma duka wani sa'ilin shi a ce kaman ruwa ma da ka sha bai yi wani amfani ba wani tasirin da ya yi a cikin naka. So idan ana shan shi kaɗan ne fis ne ake ringa shan ruwa ba wai sai an jira idan ana kishin ruwa sosai sannan a je a nemi ruwa. Ana ringa shan shi kaɗan haka ake ta kurbawa kaɗan dai yana ta amfani. Sannan kuma idan ana abinci idan ana gbamu ba shan ruwa a yayin da ake ta wato gbamu da a samu hakuri a baya abinci ya dan sharkin kashe ka nemi wani ruwa ka tura shi kaɗan haka yawa. Allah ya samu dace. And so of course favorite party na kenan ko favorite segment na wato question of the day, tambaya na yau.
tambayar yau. Mu duba tambayar mu na yau. Suna nan. To, kana son shinkafa, wace, gobe. Akwai wannan family na nasu jollof. Da sa'an sakwara da kunu. Wallo wani abinci kake ka fi son preferred? Wani abinci ka fi son na waton karin kumallo? Wani ma ya ce to ai karin kumallo ma ana hada shi ne da wai ana join breakfast da lunch din shi ne gaba daya. So maimakon da sassafe da ya tashi ya samu wani abinci ya ci, ba a yin wannan. Shi kaga kaman an je an ɗauko waton ya ake ce mata, da sassafe da ya taso maimako ya samu ya ci, yana samu hakuri har zuwa dai watakila lunch na ta wurin ya ake ce mai ta wurin 12:1. So yana jira ne ya buga kamar wani dan 11 haka ko 11:30 shi a samu a buga guda shi da dare. Wani shi na hada shi mun fahimta ko collaboration kenan, ya collaborate breakfast da lunch kenan, sun yi collaboration. So what is your preferred morning food? Kuturo mana answers ko mu gani. Wani ne daga cikin kake son? Mafi yawanci dai da an ce breakfast dai mutane da yawa abin da ke zuwa a hankali da an ce breakfast abin da ke zuwa a hankali shine tea da bread, da kuma wani dan egg da haka da aka toastin su tare, shine breakfast abin da ke zuwa hankalin mutane. So kusan mana waton answers ku akan waton preferred. Aliya Zampaligri ta ce leftover TZs with northern vegetable soup. Challe. Aliya wai tuwon jiya. Tuwon jiya daɗi shi. Anyways, tuwon jiya. Me yasa ma kata ma tuwon jiya ya samu suna ya fi wato abin da wai northern vegetable soup, but kamar ban san northern vegetable, I don't know wani ko kuka kake faɗi. Well, northern vegetable soup, maybe you can come again anyway. Hot brown gold cocoa powder tea with butter bread and avocado. Kamar bature ne. Wait, hot brown gold cocoa powder tea with butter bread and avocado. Gade bature kenan. As I leave my papa house, I never know what people they call morning food. Kusunwa. Adulthood na scam. So this person here yana 011 kenan, yana cikin the 011 family. 011 is it 1? Akwai 111 that's kenan. 111 that's breakfast, lunch and supper. 011 shine breakfast of lunch da supper. Suna collaborate lunch da
Chakoyan 101. But the last one there, it looks like it's very important. Always there's a one day. It's difficult. They can do 110. Anyways, Razak Adam. My name is Razak from Alajo. Watch it in the morning. Razak. Okay. Hot Lipton with biscuit or bread. Abba. Hot Lipton with biscuit or bread. What dauri kenan. Okay, there's bread. Okay. Hot Lipton with biscuit. Now I'm sure you are using it to put the proper kwam. Sample use that one. Exactly. In this economy with preferred breakfast? Question mark. Please, I eat any food available. So she concerned here is the preferred. She concerned she preferred. Okay. Muhammad Ibn Sa'id. Wache with 8 ingredients and vegetables. What are the ingredients again? Is it macaroni, wele, Ibn Sa'id? Your breakfast that. Yesterday, fufu with palm nut soup with some Kobe. This idea. Yesterday, I go chop. Oh, okay. Maybe answer chicken fridge. Shazo, Adadeka, the palm nut soup, the Kobe. But what's the Kobe doing here? That's my problem. Fine, yesterday's fufu, fine, I've been got chicken fridge. Go. Nka sa fridge ka zo ka danga gyara shi. Yes, palm soup shi kai shi palm nut soup na ko 3 days ma ne ana shi ma fi dadi na lokacin ya kauri a fi amma shi a samu da su sakwara ya understand, but the Kobe part in is what I'm getting. I don't get it. Maybe I have to forget about it. Anyways, so that's yours. Funjia kenan, sakwaran jiya. Gari fufuo and okra stew. Gari fufuo ba shine eba ko? Is it eba? Gari fufuo and okra stew. Tete porridge and meat pie. Hey, I'm going to put it in porridge and meat pie. Miss Bao, watch you, but because of how Miss Bao, me and driver Nanado is overspeeding with us, I just wait till 3 p.m. Then I go buy beans, 5 cedis, cocoa, 2 cedi, gari, 3 cedi, and rest is water till the following day. It's really the ones. Wow. By your own, you buy cocoa, you buy wache. So you combine it. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rashid. My favorite morning food is tubani and well garnished zonkum. Well garnished zonkum. Tubani the zonkum. Abdul Rashid. Fufu with dried bats. I'm fine. Okay, dried bat rice soup. Wato ampa. Hey, Charlie, eskara emoji ma ina lashe baki. I'm fine. Okay. I'm fine. I'm fine. Okay. Charlie favorite when you know. Fufu and ebunebunu when I'm not feeling well. That one I'm not feeling what to take when you are feeling well. When you are very okay, you are fine. But fufu breakfast. Like Auntie Mali's watching. Abdurrahim Aruna with Puzi and Miyan Kuka.
tuwo zafi and miyan kuka. Shi wannan is Abdul Rashid Haruna ce tuwo zafi da miyan kuka. To Cosmos, you forget E, wace beans. Wato ana cin abinci so biyu. Right, so question of the day namu kenan, what is your preferred morning food? Za ka ka turo mana ansan ka a kan WhatsApp number mu 0553683010, 0553683010. Wannan ce assalamu alaikum. I'm Maimuna from Kasuwa. Okay. My preferred morning food is tuwo and kuka. Dangandi. Okay, meaning hit. Okay, Dangandi. Dungandi. Okay, I think is that Songhai kokuwa Zarmanci kenan. Yeah, Dungandi yani abinci da aka hit kenan. Yes, wato tuwon jiya kenan. Anyways, tuwon jiya da kuka. Tuwon jiya da kuka. And I also like a peprensan with koto. A peprensan with koto. Da safe. Hey, Chele. Na dai san tuwon jiya normal like ana cin. Wannan breakfast mutane da yawa kenan. Good morning. Me, my preferred food I need in the morning be dakunu plus fish. Wato abincin da yake so da safe shine dakunu. Wannan zuta ya ce koko anytime. Oh, Charlie Coco gang. Charlie Coco ya save mutane jaza koko nan da safe da nan koko ya yi very economical. In kana kadan kai ka samu koko da wannan kosin ka kofin kasuwan ka ko wani abin ga. Amma yanzu koko da wace ma kaman da same ne ko? Ana okay. Mahmud Abdulhamid ya ce tsi. A yanzu turawan suka fara ci shigowa. Sumaro Galeto Amoroso. Sunan aka yanka rago aka sama kenan ko. Sumaro Galeto Amoroso. Wai Apoti Tolipo. Is it a Chinese food? Maybe I've been in China and I'm saying okay, thank you. I can't even mention it. Anyways, so question mu kenan. Ana waton yau Maimuna daga waton kasuwa na gaida ki sosai. Na gaida ki da safin ga da sauran masu kallon mu gaba da anyways. Yanzu za mu je hutu na dan takaitaccen lokaci mu dawo. Idan mun dawo insha Allahu za mu zo mu yi batun kasar Ghana becoming waton Republic Day ko kuwa za mu zo mu yi batun Republic Day na kasar Ghana. Mu kawo muku wani bidiyo
da makamancin su mu tattauna insha Allah kamar da muka ce yau Republic Day ne insha Allah. And so but kafin mu je success ya ce I think Ghana we day what is tea? Give me akple and fetri. Is it fetri dechi? Akple, yes. Akple and fetri dechi. Wato na san wanga kamar na da short success mauku kenan. Success mauku badasu. You can run but you can't hide. We Ghana we day. What is tea? Tea da bar maturawa. Give me akple zozo. Akple zozo. Akple hojo. Akple hojo. Da fetri dechi. Yawa kokotuwo zafi da miyan kuka. Akple abobi. Akple zozo. Akple hojo. Da fetri dechi. Yeah, for akple abobi. Okay. For breakfast. Hey, bibini. Anyways, give your 3010 is the number in WhatsApp. Zaka kabar shi a Facebook kuma Baina TV akan Facebook. Anyways, so za mu je hutu na dan takaitaccen lokaci mu dawo. Idan muka dawo daga wannan zagayowa na wato jika makoshi sai mu zo mu tattauna batun Republic Day. Kada ka manta 1st July a kowace shekara is Republic Day. Muka zo mun duba how many years ke ga da Ghana ta zama wato Republic jiha akanta insha Allah. Ku kasance tare da mu muna zuwa insha Allah. Rayuwa mai lafiya yana haɓaka iko, haɓaka tunanin jiki da jin daɗin rayuwa wanda ke kayyade tattalin arziki, zamantakewa da muhalli. Ku kasance tare da ni, Nana Amina Muhammad akan Baina TV a yayin da zan dinga kawo muku masana kiwon lafiya saboda mu tattauna battutukan da sun ka shafi kiwon lafiya don mu inganta tunanin jikinmu da zamantakewanmu. Rayuwa Mai Lafiya premieres on the 4th of July 2024 at 8:15 p.m. only on Baina TV. A nan za mu taru bayan an daidaita maki don farfado da mafi kyawun lokutan wasanni. Daga mafi kyawun wasannin league na duniya zuwa ga gasar wasanni da aka fi so da suka hada da kwallon kafa. Dambe. There's a big left by Crawford, backing up his specs. Gudun keke. First goal since 1952 and their first medal since Axel Merckx in 2000. Kwallon kwando wato basketball da sauransu. Wasannin Baina, shiri da kuka fi so na wasanni ya dawo kan allon talabijin ku don kawo muku cikakkun bayanai daga dukkan wasannin. Ku zauna ku huta yayin da muke kawo muku muhimman lokutan ayyukan wasanni. Wasannin Baina babu wanda zai iya yin haka
fiye da Baina TV. Delivery from Tsarin Safiya, the equaliser. Caleb Amankwa equalises for the Phobians. It's Manchester City, the UEFA Champions League winners 2023. Ranar Litini da karfe 8 na dare kawai a Baina TV. Baina TV, connected to your world. Vendetta. Auren dole Dilan da Baran saboda rikicin jini. Ya rikide zuwa soyayya ta gaskiya a kan lokaci. A wannan rana mai duhu lokacin da suka yi bikin aure da ainihin bikin, mummunan harin da aka kai a gidan ya kawo rabuwa tsakanin Baran da Dilan. Gözümden akan tek damla yaşa bile tahammülüm yok. Lütfen bir daha ağlama. Dilan ta yi batan wata uku. Baran ya haukace da haushi ya tayar da dukkan kabilar don neman matansa. Baran Aga ya tura mutanensa ko'ina ya sha alwa'ashin gano duk wanda ya dauki matar da yake so ya sa su biya. Amma a wannan karo yana fuskantar makiyi mai karfi da ba zato ba tsammani. Sana aileni unutacaksın demiştim. Vendetta. Jarrabawa mafi girma fiye da waɗanda suka taba fuskanta tana jiran Dilan da Baran a wannan babban yakin da za su yi don sake haduwa. Wani irin sirri ne Sabiha Imiroglu wanda ya sace Dilan zai shiga cikin rayuwar mutane biyun, kuma ta yaya waɗannan sirrin za su shafi Dilan da Baran. Vendetta. Şeyler yapın, kız yanacak. Yavrum bırak yansın. Shin miyagun mutanen ko kuwa soyayyar Dilan da Baran zai yi nasara? Vendetta yana zuwa muku daga ranar Litini zuwa ranar Juma'a da karfe 7 na yamma a Baina TV. Vendetta, soyayya tana iya kayar da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidiyefo metumunyina salama. Let the Bible and Quran Speak Organization eni Baina TV ena yede adesua eka nipa koma adesua nso a ebro adwene ntiase so. Na saa adesua yi Bible eni Quran kyerɛkyerɛ yi ebrewo ewo Baina TV. Nyadade na me nso menya mre na yensia konwa na yendosukɔ ewo Bible eni Quran mu. Na enkyerɛkyerɛ no yɛato din sɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ ɛwɔ Baina TV. Na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛnea ɛbɛyɛ dankɔma atemmuada nkɔka mbereguofoɔ. Nti edu saa mmere no a sia akongwa na mesia akongwa na me no yɛfa saa adesua yi ɛmfa mboa yɛn. Ɔsom enkyerɛkyerɛ yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman. Ɔsom enkyerɛkyerɛ, this and every Saturday at 8 p.m. only on Baina TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Baina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the deen. Even if it was the devil who should come and sit on top of us in Ghana, by virtue of certain procedures, certain practices, the devil cannot get away with doing whatever he wants. He would necessarily have to do what the people expect of him.
Wani lokaci muka yarda da shi kamar yadda yake, wani lokaci muka yi tambaya kuma muna neman amsoshi masu ma'ana. A kokarinmu na ware gaskiya daga karya da farfaganda. A matsayinmu na 'yan ƙasa masu haƙƙi a cikin lamuran siyasa, mulki da tattalin arzikin ƙasa. Breaking the 8, we shall in 2024. Meanwhile, government borrowing continues to spiral out of control. Akan wannan shirin ma'auni muna bin amsoshi da mafita yayin da muke sanya 'yan siyasa da jami'an gwamnati akan dandalinmu mai girma. Kasance tare da tawagarmu mai matukar amfani a shirin ma'auni, shirinku na siyasa mai fadakarwa da ilmantarwa a tashar talabijin da kuka fi so. Ma'auni yana zuwa muku a kowace ranar Laraba da Juma'a da karfe 8 na dare a kan Baina TV. Baina TV, connected to your world. President Akufo, member will show down. Vice President, member will show down. Kingani, football what's kika da kike yaka da ni. Sai ka san bai shi da. Kishi da ni, mun ga da kishi da ba. Ka san ba kuskure ne na suwar wannan ba. Kuskure ba. Ya ishe. A kowane lokaci aure ke zama shakatawa da zaman lafiya. Akan samun sabani da rashin fahimta da gaddama tsakanin ma'aurata. Wasu lokaci tarbiyyar da yara yana ya zama matsalar aure. Ku kasance tare da mu akan shirin darasin aure a yayin da muke zurfafa bincike akan kalubale da ma'aurata ke fuskanta da yadda za magance su baki daya tun daga wahala har zuwa nasara. A wannan karo za mu kawo muku wani sabon salon akan shirin darasin aure kowace ranar Laraba karfe 4 da rana tare da ni Hajiya Munira Mahmud. Darasin aure headquarter duk lamuran aure duk baki ne. All work and no play make Jack a dull boy. All play and no work make Jack a lazy boy. Akwai lokacin aiki, haka kuma ne akwai lokaci na nishadi. Hanzari ba gudu ba. Mun sake kawo muku a sabon salo na shirin da kuka fi so Baina Showbiz. Za mu shigo unguwanninku mu yi wannan shiri tare da ku. Sai kuma mu ci gaba da kawo muku duk abin da ya kunshi game da nishadi a cikin zangonninmu baki daya. Kada ku manta ni ne naku Ambassador Entertainment Bash aka Sarkin Zango tare da abokiyar aiki na Aisha Muktar. Kar ku yi nisa da talabishin ku kowane rana Asabar. Inda muke gabatar muku da wannan shiri Baina Showbiz. A ce muku me, a ce muku daidai ne. Baina Showbiz, farhanku fifiko mu. Garha gandir gabbal sai sabbal sai ha gati alada ngati wokir na gar kagar na gar ngi kagaika dirma na ka bal sai irma kai ka hehe ka jar ka kato nun kan aga hima kato wodin do mace bakan irma na lahidu timmandi inna ka bakar harara warbato kan irna gwarandi kan she igane hinin dawa ngati charadiyan hinin dawa ngati basa tare hora lasal tare irfillawai fakare da salmahari kan ine haga bai za zaman tawilan bato dara adina faham yanu ya ayyuhan nabiyyu
تحرم ما حل الله لك إلكو تبارك وتعالى كني آيارا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ما شاء الله بركان وند هينيني bonkoy ne ndangi koyra juwaliano shanno politiko shanno iridi haya kan dumai jare wato kwalli huri politikora taka kanda i form i barmai i hungi taka jenwega iridi kan iri ine hatari hinna gino ka cindi iga kadi irgar haye sanda irmane alada wai songe tereno borna ibayda turewe ngai alada hayra shugulawai kango ir hugay gundaira hijawai misawai iga lefe baji beri foti lefe baji beri fi ganati irganata lefe baji ngati afo irganata valizo woya ga fas ka fa mashi valizo ya follow baji beri foro ka hay kusikan subura kuna ba beren diyan ayo amma nan kaka dukurin da sai ta kada nan di zafarta hija ayo izo daga kaka warakarta ka dinda ashi hanga jar bor kushe za goyo kan naka kada mana ladab goyenka babu mana ladab goyenka te ka koyi nyamodo ka dabari ayo irmate dabari hininda wal hadi kur subahi guru yaha ka koy guru watching before Baina TV DJ Ganda Baina TV Baina TV connected to your world. Rayuwa mai lafiya yana haɓaka iko, haɓaka tunanin jiki da jin daɗin rayuwa wanda ke kayyade tattalin arziki, zamantakewa da muhalli. Ku kasance tare da ni, Nana Amina Muhammad, a kan Baina TV a yayin da zan dinga kawo muku masana kiwon lafiya saboda mu tattauna battutukan da sun ka shafi kiwon lafiya don mu inganta tunanin jikinmu da zamantakewanmu. Rayuwa Mai Lafiya premieres on the 4th of July 2024. Right, so masu kallo barkamu da dawowa daga wannan hutu kuma mun gode da kuka samu dama kuka jira mu. Kamar da na ce a tarihin kasar Ghana dai idan ka duba shekara 1960 a wannan shekara ne kasar Ghana ta zamo jiha bayan shekara 1957 watan 1957 bayan kasar Ghana ta samu 'yancin kanta ko kuwa 'yancinta a hannun mulkin mallakan turawa a shekaru uku bayan wannan wanda ke shine ya kasance a shekara 1960 kasar Ghana ta zamo jiha. A nan ne aka rantsar da farkon wato shugaban kasa wanda yake a wannan lokaci shine firaministan kasar Osajifo Dr. Kwame Nkrumah ya zo zama farkon shugaban kasa na kasar Ghana. Ta haka idan ka duba wato kowace ranar 6 ga watan March bayan mun san Ghana ta samu yancin kanta wato a hannun mulkin mallakan turawa ranar 6 ga watan March shekara 1957. So kowace wannan rana yana zama ranar hutu ne wanda ke zuwa ana zuwa a yi march past da makamancinsu. Haka zalika kuma ranar da Ghana ta zama waton jiha ya ake ce mata ko jamhuriya kenan na jamhuriya Ghana ta zamo jamhuriya republic kenan
rana farko ga watan July, rana kamar yau haka, a kowace shekara rana ne na hutu a ƙasa, holiday ne a kowace rana, har ya zo ya kasance har zuwa rana shekara 2019 2019 kenan 2019 a nan aka dage wannan hutu, bai zamo ranar hutu ba, bal abin da yake ya zamo shine wannan rana ya zama commemorative, like wato ana dai observance ne haka, ana observance amma dai ba ranar hutu ne kamar yadda yaran makaranta da makamancinsu wasu ana zuwa excursion da sauransu a ba da ma'aikata da makaranta kowa na gida, ba bai zama ranar hutu kuma ba, amma dai rana ne da ake ana din observance dai rana ainihin. So mu je mu kalle wannan video game da ainihin Republic Day, komai da ya kamata mu sani batun Republic Day na kasar Ghana yana cikin wannan video insha Allah. Mu je mu duba mu dawo. Bismillah. A magnificent motor for the first president of Ghana, now a republic. Dr. Nkrumah is head of government as well as head of state. For the last time, the Governor-General's flag was flying in Accra as Lord Listowel, the last to hold office as Governor-General of Ghana, arrived for the ceremonies. Musical honors and a smart guard were accorded. A new republic must be scrupulously correct. As Lord Listowel entered the Parliament building, the flag was lowered. A matter for regret? Well, Ghana has chosen to remain in the Commonwealth anyway. There was a banquet to mark this great event in the history of the country, with Dr. Nkrumah making a speech. In the course of it, he thanked Lord Listowel for the Queen's message of good wishes. And a toast to the Republic. For all Ghanaians, naturally, it was a case of one celebration after another. They expressed their delight by dancing. Impromptu, al fresco. That's the way. When President Nkrumah, wearing Ghanaian costume for the occasion, drove through the capital, he got a great reception. That was natural enough, too, for he, more than any other man, was responsible for the achievement of this moment. The people of Accra seem to be expressing their faith in his continuing leadership and the future of the Republic. The name Ghana was derived from the medieval Mali Empire, which was also known as the Ghana Empire of West Africa. Ghana was the title of the king who ruled the kingdom, which was then controlled by Sundiata Keita, founder of the Mali Empire in 1240 AD. The Portuguese were the first white merchants to arrive in Gold Coast in the 15th century to trade mainly in gold, diamonds, ivory, just to name a few, and most importantly, slaves. In 1842, a year after their arrival, they built the first castle in Gold Coast, called the Elmina Castle, which was also known as Sir George Damina, and a second one also known as Fort St. Anthony at Azul, a small fishing town in the western region. The
Dutch joined them in 1598 for the same result. They also built forts at Komenda and Komansi, all in the central region. By 1637, the Dutch had enough power to stop the Portuguese from monopolizing business by overthrowing them and taking possession of their two castles. Other Europeans who joined this wheels of fortune in the Gold Coast were the British, Danes, and the Swiss. The Danes built one of the most important castles, the Otu Christianborg Castle in Accra, in 1661, which is now the Flagstaff House, where the President of Ghana lives. The Swiss also built the Cape Coast Castle, which was used as a slave depot to store slaves, awaiting to be loaded into the next available ship to Europe. This castle was taken over by the British in 1665. The competition for gold, ivory, and slaves was so intense that the Gold Coast had the highest concentration of European military warfare outside Europe. Due to this fact, out of the 110 forts and castles built in West Africa, 100 of them can be found on the coastal areas of Ghana. The British took over the southern part when the Dutch withdrew in 1874. The Ashanti Empire was the strongest at that time, controlling the northern sector of the country. They grew more powerful as they progressed and conquered other tribes on their way south. This became a big concern for the British because they feared the Ashantis would control and monopolize trade if they conquered the southern part, especially the Fantis. In 1806, the Ashantis attacked the Fantis, who were backed by the British, and defeated them. This was the beginning of a lengthy series of wars to come. As the Ashanti Kingdom progresses toward the coastal areas, all in the interest of minimizing the power of the British. In 1821, the British took control of the coastal parts of Gold Coast. This happened when the Fanti chiefs repaid their debts for British alliance by signing a legal document, which eventually paved the way to colonial rule by the British. They named this area Cape Coast, which was formerly known as Cado Corso, and made it the capital of Gold Coast until 1877, when it was changed to Accra. The British built some churches like the Methodist Church, and they also built the first English school, Wesley Boys High School, in 1876, which is now known as Mfansipim. By 1902, the British had gained full power of Gold Coast by defeating the Ashantis with the help of the Fantis, the guns, and all the enemies of the Ashanti Empire. The first political party was formed in August 1947 by Dr. J.B. Dankwa, George Grant, Akufo-Addo, William Ofori-Atta, Obichebi Lamte, and Akwege. It was named the United Gold Coast Convention, UGCC. Its slogan was self-government within the shortest possible time. The UGCC therefore invited Dr. Kwame Nkrumah home from his studies to become the full-time General Secretary of the party. Nkrumah was imprisoned by the British for inciting people to revolt against the British,
but returned in 1948 and formed the more radical Convention People's Party, CPP. In 1951, he was again imprisoned for inciting strikes. Later in the year, elections were held for a larger and newer legislative council, with Africans in the majority. The Convention People's Party won, and Nkrumah was released. He negotiated a new constitution with the British, and in 1954, he became Prime Minister. Independence was now on the cards, and there was a sense of excitement abroad. 3 years later, on 6th March 1957, he led his country to independence. This was the day Ghana became the first sub-Saharan country in colonial Africa to be liberated from the whites. At long last, the battle has ended. And thus, Ghana, your beloved country, is free forever. A special marching parade is organized to remember all those who fought for Ghana's freedom. It is an important day in the history of Ghana and Africa as a whole. Ghana, land of freedom. On the first day of July 1960, Ghana changed from the parliamentary system, which is the prime minister system, to a republican form of constitution. Kwame Nkrumah then became the first president of the Republic of Ghana. Star of Ghana, Nkrumah, star of Ghana, everybody toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. kenan daga cikin gwagwarmayan da Dr. Kwame Nkrumah da sauran waɗanda suka yi gwagwarmaya har muka samu yancin mu kenan. So a daidai shekaru 64 years ago yanzu haka kasar Ghana ta zama wato republic, inda yake muka shift daga the prime minister system zuwa wato wannan republic, muka zama wato jamhuriya akan nata, inda shi Dr. Kwame Nkrumah aka wato rantsar da shi as shugaban kasa na farko kenan. So muna yi kowa happy republic day kenan yawa. Sa'annan kuma kada mu manta wannan rana kuma an dauko shi a matsayin wato ya ake ce mai senior citizens day kenan, senior citizens day ko senior citizens day, inda yake ana celebrating wasu manyan citizens kasa, wasu manyan 'yan kasa da yake su ma suka taka rawan gani. Yau kuma ana wato bukin su, ana yin celebrating din su waɗannan mutane, kamar yadda na ce tun daga wannan shekara har zuwa wato shekara 2019 2019, a lokacin da wato ya zama shekaru 59 59 years, lokacin 59 years bayan wato mun zama republic. Duka dai shi ranar hutu ne har zuwa wato yanzu dai wani shekaru 5 da suka wuce aka dage wannan, ba hutu kuma bane, ya zama wato rana ne da ake observance sa, ya zama wato commemorative ne kawai, ana commemorating shi ne kawai
amma dai ba rana ne na ainihin karban hutu ko a huta hakanan yawa. So ɗan kadan kai nan game da waton shi ranar ainihin ranar jamhuriya na kasa, ranar jamhuriya Republic Day. Yanzu zan kawo muku waton the newspaper headlines a yau. Great, so newspapers mu da safin ga dan fara da waton Daily Guide. Idan ka duba Daily Guide, where NPP MPs embrace Napo as running mates. Dr. Matthew Opoku Prempe Napo, wanda yake sunan shi ya fito cewa shine Bawumia ke da sha'awar zabinsa ya zamo abokin aikinsa, inda yake idan suka yi kokari suka rike mulki, Napo zai zama wato mataimakin shugaban kasa, Bawumia ya zama shugaban kasa inda suka rike mulki kenan. IGP leaked tape, COP Mensa, 2 others cited for misconduct. COP Mensa waton IGP leaked tape, ina gani wanga issue ga wani tsohon magana ne wanda yake yana nan yanzu, kuma ana nan sai an taso wani murya na sirri wanda aka ji wani lokaci da ya wuce. Blaze use Ablakwa for 20 million Ghana cedis. Kwame Blay dan waton tsohon chairman na jam'iyyar New Patriotic Party kenan, wanda yake ya siyu Samuel Okujeto Ablakwa dan majalisa na Northton kenan, wanda yake ya yi sayin daki cewa kowane dukiyan gwamnati na kasa, musamman na kasa, za su duba cewa za su ware ido ba tare da 'yan siyasa sun zo sun kwace ya zamo nasu ba. Shine har yanzu dai ana cikin wannan cece kuce, inda yake Kwame Blay dan tsohon chairman din na NPP ma ya yi siyo ɗinsa a kan kudin Ghana cedi miliyan 20 kenan. Dan Paris still in office, please service. Ga hoton Dr. Ekufu, that's the Inspector General of Police, Dr. George Ekufu Dampare. Har yanzu yana ofishinsa. Banda imani cewa akwai mutumin Ghana ne zai ce kama a canza IGP, banda wannan imani. To, ko kun ce imani na bai cika ba. GCB Bank post remarkable 2023 performance. Ghana Commercial Bank kenan su ma sun fitar da waton kyakkyawar aiki da aka yi a shekara 2024, ko kwa nasara da aka samu a shekarar. That's na waton Daily Guide. And then Kudus does it again at Football Awards. Kamar da muka sani, Ghana Football Awards an yi ta waton ranar Asabar din da ta gabata, inda yake Kudus ya samu wannan ainihin lambar yabo. And waton mun san Kudus dai masha Allah, wannan samari ko saurayi, wannan saurayi mai waton shekaru 23 a zamanin da ake cikin gari, ya taka rawan gani sosai a waton wasanni kenan, wasa in ya zo a cikin wasanni na kasar Ghana. Na'am. So muka aje wannan jefe, sai mu je a kan The Herald newspaper.
a da herald kuma shi ma ya ce Mawena azo dumo late to rest. Yeah, Mawena azo dumo late to rest. Wani lokaci na gani an zo da batun funeral arrangement ta da makomi. NPRA suspension of Smith's hotel sale initial victory. A Blackwa kenan. And then also Finance Minister and Ghana Revenue Authority boss snap Akufo-Addo's directive on SML. Resumes operations despite presidential directive. MPs, media, academia silent with cash. So ga hoton shugaban kasa da kuma wato GRA boss Juliana Eziam da kuma Finance Minister Muhammad Amin Adam, and of course Energy Minister Matthew Opoku Prempeh. Sai da Herald yake cewa wai Finance Minister da kuma GRA boss wayanga mutane guda biyu, GRA boss the Finance Minister snub Akufo-Addo's directive, sun aje wannan umarnin shugaban kasa jefe on SML kan harkar nan na SML, sun resume operations despite directive da shugaban kasa ya ba su. Shine inji da Herald yake cewa wai MPs, 'yan majalisa, media, 'yan jarida da kuma academia sanannu kenan wai duka sun yi an silencing su da wato kudi maganin jini. Peter Mewu running away from Chachuchikate's grills. Wai Peter Mewu yanzu haka yana gudu ya fi Subway ma, a few boats daga waton kasawan ko kashin Chachuchikata. Wai Bevlola questions disclosure of Jakpe's confidential military report. Bevlolate ya yi mamaki, ya yi tambayoyi game da the disclosure of Jakpe's confidential military report. Yes, front paging the Herald din kenan, and then daga the Herald damuji Daily Post. Yes, so Daily Post kuma yace she was a consummate professional, Mahama on Mawena Treba as she is laid to rest. So ita Mawena kenan, the late Mawena Treba inda yake lokacin da ake kai remains kenan zaje a ƙasa. Shine tsohon shugaban kasa yake cewa she was a consummate professional. To yanzu wurin aiki ta taka rawan gani. Our focus will be low-cost housing for Ghanaians. John Dramani Mahama, former president, flag bearer of the National Democratic Congress, ya ce wai our focus, burinmu ko tunaninmu shine mai will be low-cost housing, a samar da gidade masu araha a ba 'yan kasa. A certain person won't praise Baumia's destructive policies, Franklin Kujo of Imani. Ya ce wai a certain person wanda yake yan mallaki hankulansa yana cikin cikakken hankalinsa, wai wannan mutumin won't praise, ba zai yaba wa wato destructive policies, wato wa'annan matakai da kuma policies da Baumia ke kirkirowa, wai ya kira su destructive, masu tashin hankali kenan. Wai ba mashi zai yaba wa wayannan rayoyi masu tashin hankali na Baumia ba.
Kudus named Footballer of the Year for second consecutive time at Ghana Football Awards. Yaron Nima, yaron West Ham. Babu shakka kamar da na ce ya taka rawan gani sosai a watan wasannin kasa inda yake idan ka duba lambar yabo na watan hukumar kwallon kafa na kasar Ghana Football Association, wannan bawan Allah mai shekaru 23 Muhammad Kudus wanda yake a halin da ake cikin da yana yin wasa ma watan West Ham a nan ne aka watan jaddada shi, aka karrama shi, aka ɗaukaka shi a watan Footballer of the Year, watan ɗan wasan ƙwallon kafa na watan wannan shekara ko na shekara kenan, watan shahararren ɗan wasan ƙwallon kafa na shekara Muhammad Kudus. Shi mu ce congratulations. Belgium FA issues official apology to Mbappe after Amadou Onana pledges to kick France star. So watan Kylian Mbappe kuma kiran inda yake Belgium suka watan bada hakuri bayan wani abin da faru tsakanin ainihin Amadou Onana. Alright, and then sun ka duba back page in the last story where Euro 2024 Spain beats Georgia to set up quarter-final tie with Germany. Watan Spain kuma kenan su ma suka kama Georgia suka solla musu, za su je su hadu da ainihin Germany kenan. Right, and idan muka fita a kan watan Daily Post, shi mu je a kan Daily Graphic. Yes, so muna da Daily Graphic, shi ma yace wai free senior high school bill goes to cabinet. Free senior high school bill goes to cabinet. 6 cancellation of BEC for SHS admissions. SHS to be 6 years. Free senior high school bill yanzu dai ya je waton gaban cabinet kenan, bayan haka kuma wai yana bukatan cancellation of BEC, yana bukata a cancel BEC kenan, ba a rubuta jarrabawa na BEC kuma wanda yake yanzu yana bukatan da SHS ta zamo shekaru 6, wato daga primary shi kenan shi mutum ya shiga SHS din kuma zai yi shekaru 6 a wurin. Be courageous, firm in face of challenges. Wacin hene to journalists. Snakes da kuma Rock City negotiations stall. Director General. Idan muka duba wato back page kuma na Daily Graphic, where GIZ da kuma European Union supports Labour Ministry. Shima German International Development Corporation da ake kiran su GIZ ko JIZ, tare da haɗin gwiwar European Union, wato kungiyar tarayyar turai kenan, suka taimakawa Labour Ministry, ma'aikatar ayyuka kenan. Sedan Land Bank donates bed to 37 military hospital. Waton wannan hospital ko wannan Land Bank Sedan Land Banks sun ba da gudunmawa ga wasu gado bed kenan ma 37 military hospital. Allah ya saka musu da alkhairi, amin ya hayya ya kayyum. And so yanzu za mu bude phone lines kuma ku tofa albarkacin bakin ku a cikin shirin dangane da waton ababe da aka tattauna. Ai hakuri mu tattauna game da ababe da aka izo cikin jaridu. Na'am, ababen da suka zo a cikin jaridunmu na yau, idan ka duba cikin
stories in mafi yawanci stories da suka fito mun gani watan MPPs Embrace Napo ya zo a cikin Blakwa kuma da Kwame Blay, and then also Dampare shi ma ya zo a nan, and of course batun Snit Hotels nan kuma shi ma ya fito a wuri guda biyu, batun Snit Hotels yanzu haka. So mun bude watan phone lines nan, but then bari in shiga cikin story na hotels and Snit nan wanda ya zo akan the Herald da kuma Daily Graphic. So NPRA suspension of Snit Hotel sale. Samuel Okujeto Ablakwa, the member of parliament, Kokwa MP and MP Kenan, member of parliament, MP for North Tongue, has praised the National Pensions Regulatory Authority, that's NPRA, Directive to Social Security and National Insurance Trust, SNIT Kenan. NPRA asked SNIT to suspend all negotiations geared to selling 8 hotels to Rock City. Okujeto Ablakwa had raised issues of conflict of interest in the sale of 60% shares in Labadi Beach Hotel, La Palm Royal Beach Resorts, Right Royal Hotel, and Elmina Beach Resort to Brian Achampon's Rock City Hotel. The directive calls for the suspension of ongoing negotiations with Rock City over the sale of 4 hotels, a move Ablakwa describes as initial victory for Ghanaians. That's when it done story nan kadan daga cikin the Herald kenan. Sai mu je a cikin Daily Graphic kuma mu karanta haka dan she mu bude wato phone lines mu ba wato jama'a shi ma Daily Graphic shin ka duba page 13 ya kawo wato wannan ainihin story din na so ka duba wato page 13 na where SNIT's Rock City negotiations stalled. Director General. Negotiations between Taiwan Pension Fund Manager, Social Security and National Insurance Trust and Rock City Hotel Limited over the sale of 60% stake in 4 of 8 hotels have stalled. This is because there are major challenges regarding the payment terms of the deal. The Director General of SNIT, Kofi Osafo Mafo, has said, breaking his silence over the matter for the first time, Rock City, owned solely by the Minister of Food and Agriculture, Dr. Brenna Champong, won a bid to secure 60% stake in the 4 hotels of SNIT, namely the Labadi Beach, Nkikirasu Achan, and the Rich Royal Hotel in Kumase, and the Almina Beach, all of them beachfront resorts except the one in Kumasi. Okay, we want the best for the trust, and therefore we will ensure that whatever is agreed on is the best interest of the pension contributors. Mr. Osafo Mafu ya wannan ainihin magana wanda yake shine Director General na watching SNIT kenan. So muna da first caller mu on the line. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafiya Alhaji Kate ya mutan Islegon. Alhamdulillah muna lafiya Haji Kate. Na'am. Amina Haji Kate. Yan kurikin ce? Na'am. wahalar da ake muna rancen kudi suna kwanso muna san manyan lokuka da hana ana wahala ta garan jiya yaro na guda suna magana su magana muna biyan tax ana kara mu da kaka yaro na ka shiga kasuwa wallahi kai sorry kwanakin da shinkafa ko mai a don mun na ke duban gwamnati mu ta ga place take a ce gwamnati ya kokari ni da samu kai kokari yanzu mun zo bayan su fara mu zo su ba mu kudi mu kwada mata da maza da mu aka muka mu aiki jiya da jikoki har su kuma su zo rayuwa sai ta ta da na fi muke ko duk wannan da muke ciki wannan ruwan kan da suke so wallahi Allah sai rasu sun gyara gana baba da gana ya gyara su ne wani ko duba dawo duba
yana wulakata amma gwamnatin gari na ji ya rinjaya sai sa bari sai sa gana mun kuma ga kashin turawa ba su muke ba domin mu muke da ana kare tax gari muke biya ce gwamnati ni da kai ke duba su yake muna komai rayuwa sai sa magana kenan su duba su sake ali. Mun gode Hajiya Kate, mun gode waya mu mun tama muna da yancin mu a hannun mulkin mallakan turawa wai har yanzu dai muna karkashin wato jagorancin turawa suke wato mallakan mu ana tarkan barance kuma su ma suna bada umarni daban-daban domin hannunmu yana a bakin su. Hajiya Kate daga East Legon, na gode sosai. 0553682010 0553682010 kai ma za ka yi ka kira ka tufa albarkacin bakin ka a cikin wannan shiri. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bauya Allah, don Allah ki rage muryan TV kin nan ki bani. Daga ina? Ina magana da Okanta. Okanta. Okanta nsawo mokanta ko sumo okanta? Sumo okanta. Okay, suhum okanta. Sumo okanta. Naam. Na san. Okay, na san ko. Naam, yankuri ina sauraron ki Hajiya Jummai. Wallahi sai batun gwamnatin gare batun su yana cikin da rai sosai. Domin mun kai kaya daga masai. An kara mu da kaya. An kashe abu yau. Kara. Tun shi a kara. Don shi batun gwamnatin kare na cikin da rai ke toma yau. Wallahi yana tsoro ne yin mawali ba. Da lokanta don shi nuna a kainan tara nuna yaran na wata tsoka a tsoka tsoron yana tsoka rai sosai wani wata yanki su ne a tara nuna ba bakin su ba na free education na kuma a tsoka wani free amma na shi da mutane kan free education ba wa ta bane ba su yi wurin da wani yau ya wara su kawai na shi ne su kan tuka ya tsaye ko wani abu ka kace ya zo ya kai kafar biyu ko da kai ma kuma wata uku ma ya shafi kamar so uku kawai kuma kina su zo shi kawai ma ba su yi baya shi ku zuwa kuma su magana su gyara mana batun lakarin rayuwar mu na duniya aka musulmai ko su kara da yadda suke yi mana ta mun gode Hajiya Jummai daga watan Okanta kenan. Watan Okanta ta Suhum kenan. Mun gode Hajiya Jummai. 0553682010 Hajiya Jummai ta ce to al'amura da sun yi watan yanda yayi jama'a na kasantuwa a cikin halin kakani kayi da makamancin su so a dan duba ai wani abu domin wayin ka shiga kasuwa ka je ka sai abu yau gobe da ka koma kuma shiga ga an kara farashin kayayyaki. Idan ka kira ka yi kokari ka rage muryan TV ka wato ka rage volume TV ka an so mu yi magana cikin phone na okay. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, na samu namiji na farko. Malam ina kwana kuma sunan ka da yake kake kira? Ya da wakil. Tarwar sunan Idi yana kira daga Tabora. Oh, Idi yau muryanka ya canza. Ya Idi an samu murra ne? Kowa lafiya lau. Honorable Idi, na ce ko ka samu murra ne? Na ga muryanka ya dan canza fa. Na ne wani tafiya zuwa kuma shi. Na zuwa akwai stress da nan. Okay. Ina ta ma ita da kace tafiyar nan na ta ma ko kai ma ka jaba ne. Anyway. Ai yadda zakari da waya zuwa ko yazo ba wanda zai zauna. Don yau iyaye biyu suka kira ta fara kira. Dukkan su kaga tonin da wagaga expressions tuna gwada aka man akwai wahala cikin gari. Do ana cewa ka bai magana a sai musulmai musan akwai jarabta. Amma an ka kuma fuskar demokradiyya da muke yi yau in wannan da abin da tafiya gaskiya yana da damuwa. Shane ubangiji ne wanda mutum bai iya ya ce wani abu kai. Amma wanda zai zama preventable abin da za a yi a tsari shi muke magana kai
kada wani take mu contact saboda na tuni batun ubangiji wannan zo ya ce ya ce batun Allah kuma ya kuma fara batun politics wannan za ya prevent waransu shine kuma wannan plate meeting da kamar da last open da kadi biya kan yawan da flash kan screen nan yau ina magana da kan ga ana plate meeting mun je PTA ba biyan PTA ne amma an kalba challenges da ke school nan ne da shi kamata mu help muna ga gwamnati for 6 years ko yanzu za a kai parliament ko for 6 years yanzu za a tafi parliament za a zauna a debate page ko kuma magana page ko ba ka ba according to people ya dai zo ne a je a yi aka je ake yi ana wahalar da mutane yanzu mun ce kamar ba su ku ake zuwa mutane na cewa what education but ni ba understand education ma understand education ɗin da zama free da sa kamar education gwadawa ne ko ba ka ba in kana class 1 an yi exams ba ka pass ba ka zuwa class 2 ko ba ka nan bane shi aka je aka yi exams da whole ga examiners da wai kowa ya qualify ya day school wanda ya samu 50 ga wani grade da ke kai yaro school ko ba ka ba sai yanzu ne kai kuma ba wani grade ko ba ya day school saboda Allah da wannan kai senior za shi school wanda bai senior zai day school ba wasanni za a yi ba don shi ko da ma da yake bai da dama ya fi kuma ya day school shi aka gaba sun ka kwauri wula da competition ke ciki kuma ke kawo yau boost 7 years ba curriculum da ya gwada ba yara abu dala muna zaune shiru hankali da kwanci ba abin da ya gwada ba yara abu ba wani wo gana hankali mu kwanci washe mun ba sunan shi Sorry, the number you dialed is currently not reached. No, sorry, idi daga Tabora ina gani shi kamar cikin fira ne ja dan da wani nan ba daban. So idi daga Tabora kuma kenan honorable idi mun gode kai ma da rayinka da ka kawo. Bari mu pick wato last 2 calls mu duba last 2 calls. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Na mai gidana. Barka da sa'a. Barka ka dai Allah ya kiyaye ka. Masha Allah. Yan kuriya dan tuna mana sunan da yana ke kira. Sunana Haji Yusuf. Ina kira da Suhum Garba Zango. Suhum Garba Zango. Okay, na gane Garba Zango. Ya mutan Suhum dai. Alhamdulillah la kulli hal. Masha Allah. To mun gode wa Allah. To da farko muna ma Allah godiya. Na'am. Ya kawo ku wannan matsayi. Na'am. Bayan haka kuma Muhammadu Kudus kuma muna mai marhaba da irin wannan gasa da ya muna taya shi murna kenan. Muna taya shi murna kenan. Na'am. Abin da nake son mu musulman mu fahimci game da rayuwar duniya da malumman ke mana bayani shi rayuwa wai Allah bai ba ku shugaba shi da halayen abin da malumma ke fari kenan yau muna cewa komai gwamnati yau NDC ya zo ya wuce an ce NDC NPP ya zo ya wuce an ce NPP to mu mutanen cikin wani rayuwa za mu sake mutane na confusional call sun ce kaman an ja ka saya abu kasuwa ka zo ka kara fiye da abin da kai ka saya kaga musulmi na haka nan fa musulmai suna wannan sana'a dan wallahi kullum ina jin labarai Deutsche Welle da kuma Voice of America wallahi gane mu gode ma Allah mu duba garuka ne suke kewaye mu duka ba zaman lafiya wallahi mu rika zaman lafiya da muke zaune da shi Ghana mu gode ma Allah in shugaba bai da kyau mu na mu ne mu taya da hadduwa Allah ya zabo muna mafi da alheri amma kana zagin shugaba yana dawowa kanka ne aka maluma suka karanta da mu shugaban da kake zagin shi sama yana dawowa kanka ne in shugaba bai da kyau Allah ka zabo muna mafi da alheri wanda zai ji tausayin talakawa wanda zai kiyaye dokokin Ghana wanda zai kiyaye arzikin Ghana shi za mu roka amma ba muna zagin shi ba yau da safe na ji daga Najeriya Borno wanda ya ji maraba ya duka ya ji ba su kwanci hankali
ba kwanciyar hankali duka suna dawowa Ghana ne fa amma Ghana muna da kwanciyar hankali akwai yan tsaro amma kan da ki politics muna rikitar da Ghana muna bata muna pollute ma da mutane ni ma na wa gudunmuwa kenan Allah ya zama da mu lafiya zabin da za yi Allah ba mai nasararsa wanda kuma bai ci ba ya hakura. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatullah. Hajji Yusuf Suhum Garba Zango, mun gode wai Allah ya ba mai sa'a wato rabo ta haka wannan shine last call mu. Jama'a masu kokari da a shiga ku yi hakuri, ina da imani wata ran kuma za ku samu dama ku shiga ku yi hakuri. Mun gode muku sosai. Yanzu zan je a hutu na dan takaitaccen lokaci yanzu. Idan na dawo daga hutun insha Allahu sai kuma abokan aiki na sun zo su kasance tare da ni ko sun zo su karu a kaina. An so mu kawo muku wato sports mai batun Muhammad Kudus for the second time ya zamo wato kunce second consecutive time kenan a jere kenan so biyu wato wancan shekara da wannan shekara duka shine wanda aka karrama aka jaddada aka daukaka a matsayin fiyayyen wato dan wasan kwallon kafa na kasa. Ina ta ma abokan aiki na sun zo su karu a kaina mu shiga a cikin wannan labarin nan mu shiga cikin zurfi sosai da ma sauran wato labaran wasanni da yake akwai akan sashin nan na wasannin safiya wato da sports segment nan kenan. Idan suka zo za mu shiga a cikin sauran wasanni da ma Euro 2024 da ake bugu na wato kasashen turai kenan. Shi ma za mu duba da ma abin da ke faruwa a kasa shi ma za mu je mu duba a cikin wannan duka labarai na wasanni gaba daya za su kawo mana su insha Allahu bayan wannan hutu ko wannan zagayowa da zan yi. Ku kasance tare da mu insha Allahu muna zuwa. The name Ghana was derived from the medieval Mali Empire, which was also known as the Ghana Empire of West Africa. Ghana was the title of the king who ruled the kingdom, which was then controlled by Sundiata Keita, founder of the Mali Empire in 1240 AD. The Portuguese were the first white merchants to arrive in Gold Coast in the 15th century to trade mainly in gold, diamonds, ivory, just to name a few, and most importantly, slaves. In 1842, a year after their arrival, they built the first castle in Gold Coast, called the Elmina Castle, which was also known as Sao George da Mina, and a second one also known as Fort St. Anthony at Azim, a small fishing town in the western region. The Dutch joined them in 1598 for the same result. They also built forts at Komenda and Komansi, all in the central region. By 1637, the Dutch had enough power to stop the Portuguese from monopolizing business by overthrowing them and taking possession of their two castles. Other Europeans who joined this wheels of fortune in the Gold Coast were the British, Danes, and the Swedes. The Danes built one of the most important castles, the Osu Christianborg Castle in Accra, in 1661, which is now the Flagstaff House,
where the president of Ghana lives. The Swiss also built the Cape Coast Castle, which was used as a slave depot to store slaves, awaiting to be loaded into the next available ship to Europe. This castle was taken over by the British in 1665. The competition for gold, ivory, and slaves was so intense that the Gold Coast had the highest concentration of European military warfare outside Europe. Due to this fact, out of the 110 forts and castles built in West Africa, 100 of them can be found on the coastal areas of Ghana. The British took over the southern part when the Dutch withdrew in 1874. The Ashanti Empire was the strongest at that time, controlling the northern sector of the country. They grew more powerful as they progressed and conquered other tribes on their way south. This became a big concern for the British because they feared the Ashantis would control and monopolize trade if they conquered the southern part, especially the Fantis. In 1806, the Ashantis attacked the Fantis, who were backed by the British, and defeated them. This was the beginning of a lengthy series of wars to come. As the Ashanti Kingdom progresses toward the coastal areas, all in the interest of minimizing the power of the British. In 1821, the British took control of the coastal parts of Gold Coast. This happened when the Fanti chiefs repaid their debts for British alliance by signing a legal document, which eventually paved the way to colonial rule by the British. They named this area Cape Coast, which was formerly known as Cado Corso, and made it the capital of Gold Coast until 1877, when it was changed to Accra. The British built some churches like the Methodist Church, and they also built the first English school, Wesley Boys High School, in 1876, which is now known as Mfansipim. By 1902, the British had gained full power of Gold Coast by defeating the Ashantis with the help of the Fantis, the Gans, and all the enemies of the Ashanti Empire. The first political party was formed in August 1947 by Dr. J.B. Dankwa, George Grant, Akufo-Addo, William Ofori-Atta, Obichebi Lamte, and Akwege. It was named the United Gold Coast Convention, UGCC. Its slogan was self-government within the shortest possible time. The UGCC therefore invited Dr. Kwame Nkrumah home from his studies to become the full-time General Secretary of the party. Nkrumah was imprisoned by the British for inciting people to revolt against the British, but returned in 1948 and formed the more radical Convention People's Party, CPP. In 1951, he was again imprisoned for inciting strikes. Later in the year, elections were held for a larger and newer legislative council, with Africans in the majority. The Convention People's Party won.
And so Pascalo, Salma Ahmed Bandao, and Abdul Manan Mokhtar, usual Monday abokan aiki na sports sun zo. Sama ina kwana ya weekend an ji aure ya ko to rabona da zuwa aure da gaskiya ya ji ma muna ke ba muna gane ba muna ban gane me zan gane ban da magani muna 1-2-1-2 okay ke ma ka ba zuwa aure ko zo mu an ce maka ja aure mutane ba zuwa na haka mu dai mu ya aure eh shi ko aure dai mun ji muna da ka ba ma mu ja aure Allah ya samu dace ne mai ina yi masauran angwane kuma da amarin da aka yi wa da weekend na muna musu congratulations zaman lafiya akwai cousin na guda Mustafa muna ce mai sarki malami ne amma muna ce mai sarki sai ya zama sarki malam sarki malam ko malam sarki ya malam sarki so shi jiya muka time malam ya time so Allah ya bashi zaman lafiya da sauran nan duka da Allah ina da suna uku sarki malam ango all right to bari mu shiga all right so Kudus ya bin kin je Saturday nan na ga so na ga wani dai kaman ki no bani but last year dai na last 2 years last year yo this year dai na I had okay ko shekin je ture over the weekend no ke san ku ajiyo ke ka sa ajiyo yin nan shi a din jakwa wani Friday Saturday Sunday baka gansu ba kafin ka duba an je an zo anyways so tafi da mu yan to masu kallo kamar yadda muka saba muna kawo muku labaran safiya kamar yadda dai Amir bari fara dai on that Abdul Kudus note ya samu back-to-back player of the challenge drip nan fa ba zai bane ba ga Fatawu Isaku ya raka shi ma Abdul Fatawu Isaku wa Fatawu ina so batun guy no the guy is a vibe he's a vibe thank you he's a vibe Fatawu so Kudus ya ci player of the year na Ghana Football Awards da aka yi over the weekend wato Ghana Ballon d'Or kenan so mun ga ya ci back to back ke da footballer of the year kuma goal shi nan ya samu goal of the season shi sa Kudus congratulations to Mohammed Kudus for winning the Ghana Footballer of the Year award 2 consecutive times kenan back to back. Last year shi ya ci, this year da kuma shi ya ci. Mun san wanda aka hada shi da su dai su Fatawu Isaku da su Inaki Williams da sauransu. Mun ga dai shi Kudus dai even though bai ci wani major title but yayi kokari sosai, ya taka rawan gani sosai and it was so obvious. Yes, and he is very promising. But she I don't know, the last time muka zauna nan gurin da aka kawo nominees na shi I was rooting for Isaku. Okay. I was really rooting for him because of his age and because of where the team was and how he came about. Like he was on loan and he was able to excel at Leicester City. Leicester City and Zoo har ana magana ma me yiwaza bashi permanent deal kenan ba dai ba mu je di concrete wanga ba sanan, but it looks like he's going to get a concrete deal at Leicester. But Mohammed Kudus came out victorious. Ya raka shi da shi suka zo ga sunan nominees na kenan Usman Bukari, Abdul Fatawu Isaku, Inaki Williams. Yeah, Kudus ya okay. All right, so nominees na kenan ga inda za announcement na kenan aka announce sports minister. Congratulations to Mohammed Kudus. Whatsoever about. Do you want to guess? Well, the winner is Mohammed Kudus. This is the flagship accolade of the Ghana Football Awards scheme and will be given to the Ghanaian footballer who is adjudged to have been the overall best performer in the season under review. The nominees are Mohammed Kudus, West Ham United; Osman Bukari, Red Star Belgrade; Abdul Fatawu Isahaku, Leicester City; Inaki Williams, Atletico Bilbao. The winner is Mohammed Kudus. Ladies and gentlemen, congratulations to Mohammed Kudus. Whatsoever
about his quality, about his contribution to the game, and about the results that have been recorded at the end of the day. Once again, distinguished ladies and gentlemen, good people of Africa, good people of the world, I present to you. Good evening to you all once again. I would like to thank everyone who left their time and come here to experience this amazing awards. And I want to use this opportunity to give thanks to everyone who put in effort to make sure this nice event happened today. I'm happy to be named as the Player of the Year. It's a testament of my hard work from my teammates, my family. And before I continue, I would like Fatau to be in front of me here. I would like to thank Fatau for coming here to support, even though he's part of the nominees as well. As part of the new generation, one of my aims is to increase the unity and the love between us. And this season, in as much as we are competing for the award, it's a very healthy competition, and then he has pushed me a lot this season, and I've pushed him a lot too. I've told him this already, but in front of everyone, I want to use this opportunity to tell him how proud I am of his journey and how far he has come and what he has done this season at Leicester. And this is a source of motivation for me and him and all the upcoming players coming up. And there has been a lot of legends here. I can't mention names, but I want to use this opportunity to thank all of them, because everything they have done in the past years has paved the way for us, the young ones, to get here today. So our responsibility is also pave the way even clearer for the upcoming ones, and then pass the torch backwards. Thank you, everyone. Have a nice day. All right, so on that Kudus notes, in the speech, acceptance speech on Kudus Kena, in the Kamanache, already this Fatau deserves that. He himself, Kudus, knows that Fatau deserves that award, and he gave him that. He acknowledged that fact. So how come so healthy a healthy friendship, healthy competition, don't, like he said, I'm glad he said the new generation. Yeah. So it means they are ready to make history. Yeah, they are ready to make history. Abunde Faru Dagabaya. So they are coming to set another set of history. I'm glad. Yeah. I'm glad and they have that relationship. So the council in team the country acquire unity. Acquire unity. Like a chiga, but happen, flow. Ama the moment that I can when unhealthy rivalry, the previous team now, the previous Black Star was so small unhealthy rivalry that it didn't help. But I don't want to mention their names. But we're glad. Bad the new generation. No, probably the day has a lot to offer the Black Stars. Okay. Just the fact that last call up Nabakirachi doesn't mean the day is finished. Don't Munga in the player but she Cameroon. The typical example is Cameroon. Roger Milla, the World Cup, the 1990 World Cup. Roger Milla yaje retirement. Cameroon suka kirashi Yozo, and that competition he really did well. He really did well for Cameroon, and I think they qualified to. I think we said he didn't mean put on a cruise. Yeah. So I'm talking about like Africa. He had gone. Roger Milla had gone on retirement completely. He announced his retirement, but they called him back. So the day is not finished. The day. How old is the day? The day became 40 by. Among Gasu Ronaldo Nabugawa, Gasu Luka Modric Nabugawa, Pepe, Ibrahimovic Yabugaya that day. So the day has a lot to offer the Black. It still has something to offer the Black Stars. So they can awards no award in the award in the like I'm glad to see the country. Yawar Koya San come on. No matter what, yeah, accept come on award in he himself doesn't deserve it. But anyway, I check my hard work into the contribution. Is it like he doesn't deserve, or Fatau equally deserves? Like okay, he equally deserves it. But then this time, because I think for this year, no.
Fatawi Matiduki. Okay. Fatawi Matiduki. Yes. Because I've been there Fatawi last year. She know Kudisi. It's okay. So even Kudus himself knows that Yak Matiduki. Kagani. So I'm happy for the Amafi Kama. Yak Kirashi. Everybody is saying Kama. He deserves it. Come on, I'm going for next year. You keep up, yeah, Samu. Yeah. When this no come, be body Samu, be body eating jealousy. Kishi is a canisu. No, we have come no matter what. He know is hoping for good for him. Senati, this award in ND, it went well. It went well. But Ekuma, I like the fact that these local teams in dreams. They went the quash a lot of awards in the local. I'm happy. I'm happy. I want to get the idea. Next year. So like old generation. One drop. There's one drop. Now the new generation is what is going on, and then we thank God for that. Samani AI. AI. Artificial intelligence. Suma Suyeng. Yan 1911. Alright, so chicken day local stories Kumamunga APRFC soon complete signing of Dauda Yusuf Dagasamatex FC ya nzuyaje soon complete one and signing na nzuyaje winning a buga musu football and so but there's a welcome call munaga suna ana like there should be player movement from one club to another. So Gashinen Kelam and Dauda Yusuf, they signed to ARP. Yeah, I $130 I can sign it. 130. Wow, 130 million. No US dollars. Hey, come on, not check one. It's good, but some test soon as sorry. Well, I mean, I can't. You're asking for fun, and it's part. So soon serious. It's not even kudi. No, that's Africa. Hey, must take care by to affect them. Like, but if you end up selling these players don't give me carry the. I know Kakai. Why they become ball? Maybe it's not an option on the bench. To Munga Mijama, Mugabe Mijama Sky. At the end, Sam Kunya. Dreams FC did the same, but then Suma Basari violet, the purple, Suka Bidiama. Hey, but look at you, Suka says you to violet. Ah, Sanachi guy in Gadi. It's we want that champ. So that's a star boy in summer test. Hey, so say Sumba when a team. Yeah, what let's go see with one Lampy. Okay, when the country came, that's Rwanda. I'm still on Rwanda, Kuma. Another, Rwanda is the new gold mine for footballers. Wow. And Amunga, Yazukuma, captain, former captain Dims FC, Abdijalilu Shima, and signing she to when Mukura Victory Club Daga Rwanda. Sumasaka signing she Bayern ya itakara wangani so say what Dreams FC had machine captain su Bayern today he's moved to Rwanda. I think Rwanda are doing something marvelous for football and in the from Hakanosko Farakiro local and Akiram from other African countries and there's always strengthen league and so from strengthening league and so there's always strengthen their national team. Shekagasuma is so Domunga Panenga stadium in the Suka Gina daga garin da ba wasa bane yanci FIFA standard ma FIFA ma wayan ya host World Cup final daga wannan stadium so it means Rwanda ya fi yin jan kenan this people akwai ina fadi abin ga kullum suna use muna hankalin su duwa aka ce kama if you don't have time to build your dreams someone will hire you to build theirs whilst yours is there. Suna do come players suna so ama because they know their value ama mu no players ba mu value su ba mu biyan su ne kamata mu biya su sai muna do kan siyasa muna koyi mu da shi ba dai yanzu ka su suna do kan su nan kuku ce mutane ga su kaye ni ba su kama su doke su kuma ga da kuma
sudo si wona abde su wa ke so nzuku ba wona ke so zuku ke ka che zuku ama shi ya je doki eje na abu da shi that's the problem Ghanaians are having mwaga muna bari suna da players mu suna sai kuma saboda muna son kudi so they know they have the ability to see talent very quick potential it's as soon as come on these people are desperate muka ba su wani kudi kadan no sum ba mu suna ko ni kudi fianga so suna mu ko ga suna say the best players ko na ba su just because you are desperate you need money am this ko say suna suna diamond ko da wannan players nan no you see it's like can't be in a it's like kind of dream I'm about to concentrate kind of dreams ka say when is it okay in a build nashi that's what we are doing to them. They are using our own thing to kill us. I'm saying ba. Kunje kuna players kuna mu bukari. What will you do? You can think of a solution that you now can raise revenue for yourself here. Ghana kuna raise revenue Ghana go. TF yabaku yabaku option. Abena we ku samu kudi ku raise revenue. Ama ba kun yeri magana shi. Kuna anya abuna kwa gadama so much na zuwa to abin gen ya the contact ba mu samu player blast ba mu samu player mu doki from this local team so bada an za kwashi duka and so wherever they are coming from they can anya kira ska benda kikiran foreign so my is na foreign base players alaka English for five jin daddy suna samu kudi wala wasu zuwa Black Stars kama players na kidu kan shi ne inde a ce Black Stars dai kira su Basis zuwa kamar ya so but do you know what the Black Stars collab do you know what it does to you? It give them much kowa na kokowa kira shi national team. Do you know what it does to your career? It does a lot. But my only problem here is Kasan with World Cup and sometimes in Nkaduki akwai in the FIFA ke baka idan ka include local players na ko wasu kudaden da ake ya kuke samu to boost your league so that's my only worry here when we have some of these best ones and they are with the local team and then they are being recruited to the national team and when it's World Cup and we tend to get some monies to boost our local league so that's actually my only worry. But wherever they were, for me, I think that of course the Blaster is a big deal. I mean, Kasa Muma Kiraka Blaster, but like a look at Kwanisa. Yeah, GPL Ben, it will never be nice. GPL could you mark and war? Well, I think but they're not the only but yeah, it's just a few. How many players Suka how many players this Aka Suka Uchi so far? Oh, aside from Kotoko players in come on, outside and on the other hand, if the players are playing, look like the whole Ghana Premier League depends on those players. Not that too, but what I'm trying to say is that come on, they keep on doing this. But it's been doing it. The league is. But that's the best player. Kina the best player. Look at a team like Arsenal. Look at. But wait, so in Kane, let me just ask Manan this question. In Kane, in Kane, any of these footballers, sooner Ghana, sooner Bugawa, and Beyonce peanuts. She one foreign club is okay. So catch me. She somebody EPL also Saura. Oh no. Somebody GPL. No, that I'll let him go. So then that's it. Me, I want they should. They cannot pay them. So if Bashan Jane does that behind well, look at Arsenal. Look at Arsene Wenger. I think he brings the players from nowhere. And then he makes them. Arsenal, they share the money at that time. They'll buy cheap players. She does exactly. Yeah. You buy them cheap. And I come and I want to come far. Kaga ta magana be tanka ku you she they had money and then now they have money so they use it as a strategy suka build council. That's one. And I think on the other hand now maybe sometimes na faruaka suna zuwa na the young ones na suma so serious to play. And mind you, people are interested in results, not names. Yeah. Can't understand. People are really interested in results and not names. So sometimes in the young ones and go ana bugumbo ina keo ina ban sha'awa kaga ni ko ana kira ana jin dadin ball. I mean, we don't care about names. Can't understand sometimes. And that makes our interest goes back to the ball. But I think
tun fila zal tun zamani ina mutumin Kotokonga oh this guy used to score goals for Kotokopa aka kai shi Egypt ya suna Eric Bequin, thank you so much. Can understand that. I mean an yi da yawa me shi yanzu ta akwai this house of folk guy in God shi ma na manta su suna ta kana gan kaman chale season nan ba wani ball na bai cin go she yaje. I mean that's football. Understand su kudu sun ga duka da shi ma su sama da ga gane ko aje kwane ba after chicken. So I mean in abin ke sha'awa cince na tun feel as maybe unless we have different methods to abin ga but they go in and they matan kaman chale su je kawai ya zai malam gentle kin san malam gentle ai a sha romo ka shiga wai kutuma malam gentle wai a sha romo wai kutuma malam su masu sha romo to shi yace wai kun samu dama kutuma ku fly ku fly ku bango to bari yaran su fly so yanzu bari mu shiga Europe kenan kasan waje inda jiya muka ga an fara wato round of 16 a cikin Euros kenan da muka ga England almost narrow escape. Slovakia sun so su show su pepe idon su jiya, but fortunately for them. But you see one thing about this England team, actually after shambolic performance on su cikin group stages na ya bari a lot of people and writers off. And don't want to come on Gary Southgate, I beg your pardon. But you have your best players on the bench, and then you'll be fielding those that would rather be defending and all that. So, GAD, it was a narrow escape for them. One thing about this tournament is, come on, after 98 minutes, was big deciders now Farua. So it's a 95th minute, Akasamu when England took take lead in 95th 90 minutes and 5 injury time at that time. Just I not sure no go no ana taishi. So that was what saved. A golden goal now. So that was what saved England over Slovakia. It's Antashi 2-1 tribute that they are against Slovakia. England seeing Sarah. So with this, it means England are through to the quarterfinals of the Euros game. Spain kuma sun qualify. Italy kuma aka yi musu woto. So it's oh, assalamu alaikum. Switzerland. Switzerland sun solla musu. Musu sauka lafiya. You England yanzu dai. Yeah, England are through to the Germany, England, Switzerland, and there's another team. I think so far they about okay. Yanzu aka England versus Spain wasn't qualified. So yanzu for now, England versus Switzerland, and then Germany the Spain. Germany and Spain. Yeah, that's a tough match. Actually, I read that in the graphic. The surfing, I was like, come on, this is the final. Did that come in the beginning of the Euros? She team in Germany number okay, it was shaking. I mean, it's a tough match, partner. Tough match. Wait a minute, Basuke host, Germany host. Yeah. So host nation versus Spain. Spain goes about. No ghost man, the Spain. It's the final before final, kid. The pre-final. No. The pre-final was me. I think to me the pre-final was France Netherlands. Yeah. Okay. France Netherlands was. It was tough. My pre-final because I'm yet to see another because France Netherlands was tough. It was. Group stages, Abi. Group stages. I'm assuming you can qualify. Spain, the Germany. Sir, Basu had a commercial waterkiller final. Maybe final. But when they predict one match. Yeah, you can't predict because Spain is a bad. My money is on Spain. That's the one that they win and they win. But that will be tough actually. Yeah. That's a tough. But you know, I have made a lot of prediction. Yes, I carry round of 16 numbers. Not so prediction. I can't. Not prediction be work much. But me, I won't give a score line, but I'm predicting a Spain win. Spain win. Okay. On paper, Spain is a better team than Germany. On paper, and you see one thing about football,
it's unpredictable. A team can be better on paper, like way better on paper. Most also on the field of play. Check again, other team will come out victorious. But Portugal. But we got around of 16 matches. Portugal.